Good morning, students. Welcome back to the study of first PUC inorganic chemistry. In the previous chapters, we studied classification of elements and periodicity in properties. Later, we discussed redox reactions, hydrogen lesson, as well as S-block elements lesson. Now, we'll continue with our study. One more lesson in the inorganic chemistry part is P-block elements. It is unit number 11. Please make a correction. It's unit 7 mentioned here, but it's not a 7th one. It's a unit number, lesson number 11, P-block elements. This is the syllabus of this lesson. We are learning group number 13 elements, that is boron family, some important traits and anomalous properties of boron. Along with that, we'll study some uses of boron and aluminium as well as their compounds. After that, we'll learn group number 14 elements, that is carbon family, the important traits and anomalous behavior of carbon along with allotropes of carbon. This is the retained portion of this lesson. The textbook contains some more concepts like compounds of borax, boric acid, boron hydride, then uses of carbon compounds, then silicon and silicon compounds. So these points have been deleted from the syllabus. Okay, we are learning only this retained portion of this P-block elements lesson. Okay. Just recall your memory. In the previous lesson, we studied classification of elements, isn't it? We studied about periodic table. This is the modern periodic table based on modern periodic law, which states that the physical and chemical properties are the periodic functions of their atomic number, isn't it? So idnella ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This periodic table, in this periodic table, the elements are classified into 18 groups. Elements are classified into 7 periods. We have 4 blocks. Elements are classified into metals, non-metals, metalloids and all, isn't it? Okay, these all points we studied in the previous class. The periodic table is classified into 4 blocks. They are S block, P block, D and F block, isn't it? What is the basis of classification? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? The basis is this classification is done depending upon the filling up of entry of valence electrons. We call it as outermost electrons into different orbitals, isn't it? Okay, so this all ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. S block elements, the group number 1 and group number 2 called as alkali metals and alkaline earth metals belong to S block. Next we have P block elements, that is group number 13 to 18, total 6 groups belongs to P block. Then we have D block elements. The 10 groups, group number 3 to 12 comes under D block, and we have the 2 rows which are kept below the main body of the periodic table. They are lanthanoids and actinoids called as F block elements, isn't it? Okay, this classification, their general electronic configuration, their properties and all we studied in a periodic table chapter. Now, in this lesson, we are learning about P-block elements. The P-block elements comprise of how many groups? Group number 13 to 18, total 6 groups. Okay, why? The maximum number of electrons that can be accommodated in a P orbitals is how much? 6. 6 orbitals can be accommodated in a P orbitals. Hence, we'll come across 6 groups belonging to this block.
We studied in S block elements lesson that all the S block elements are metallic in nature. They were called alkali metal and alkaline earth metals. In D block elements we'll come across only the metals. We call them as a transition metals. Whereas this P block, no. This block contains non-metals, metalloids and even metals. We come across all the three kinds of elements in this block. Okay, non-metals idave, metalloids idave, metals idave. Can you see in this elements, blocks? So these green colored elements are non-metallic in nature. So these are orange colored are metalloids and this blue colored one are metallic in nature. So blue colored one are metallic. These orange colored one are metalloids and green colored are non-metals, and last group is noble gases. In this P block element, group number 13 is called boron family. Okay, it's called as boron family because the first member of the group is boron. Next, group number 14 is called carbon family. The first member is carbon. Group number 15 elements, they were called pnictogens. P-N-I-C-T-O-G-E-N-S, pnictogens. Group number 16 elements are called chalcogens. And group number 17 halogens. 18th group elements were called noble gases or inert gases. Okay, why 15 are called pnictogens, 16 are called chalcogens and so on, we will learn in their respective groups in detail. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ you just remember the names of the groups. ಬರೀ ಹೆಸರಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಿಕ್ಟೋಜನ್ ಅಂತಾರೆ, ಚಾಲ್ಕೋಜನ್ ಅಂತಾರೆ, I'll tell you later. Okay, fine. We have the P block elements lesson both in first PUC as well as in second PUC. First ಮತ್ತು second PUC ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೆ P block elements lesson ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ದಲ್ಲಿ study of some P block elements ಅಂತ ಇದೆ. In the first PUC we are learning only two groups, group number 13 and group number 14. Boron family and carbon family we are learning in first PUC. The same lesson is there in second PUC. There we will learn group number 15, 16, 17 and 18. Okay, hagadre today we'll concentrate on group number 13 and group number 14. Group number 13 elements called as boron family. The elements of the group are boron, aluminium, gallium, indium, thallium, and the last one is nihonium. Nihonium is a recently discovered element. The name nihonium is given very recently, 2 to 3 years back, and we don't have much data study about the nihonium. That's why we are not studying the nihonium in this lesson. We'll concentrate on boron to thallium. In this group, boron, first element is a non-metallic in nature. Boron is non-metallic, whereas aluminium, gallium, indium and thallium are almost exclusively metallic in nature. Boron, it's a fairly rare element. It's found in a very less concentration. Boron mainly found in the form of orthoboric acid. Its formula is H3BO3. Boron found in borax form, Na2B4O7.10H2O. This orthoboric acid and borax are white colored crystalline solids. Kernite is a Na2B4O7.4H2O. These were some of the occurrence of boron. We come across two isotopic forms of boron. Boron has two isotopes, boron 10 and boron 11. So, isotopes, we know, hydrogen lesson dal kaltideve. These are the atoms of the same element which have same atomic number but different mass number. Athwa same number of protons are there but a different number of neutrons are there. So here, boron 10, boron atomic number 5, mass number is 10. In boron 11, atomic number is 5,
but mass number is 11. So these two are isotopes of boron. Boron 10 is found in a 19% proportion, whereas boron 11 is found in a 81% proportion. The next one, aluminium. It's the most abundant metal in the earth crust. It's the most abundant metal and it is the third most abundant element in the earth crust. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 45.5%. ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ನ 100% ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ 100% by mass of the earth crust, oxygen composed of almost 45.5%. Next one is silicon, around 27.7%. So first highest oxygen, second highest silicon ide earth crust mass dali. Third one yaudu? Aluminium to an extent of 8.3% by mass of the earth crust. Hence it is the most abundant metal and the third most abundant element in the earth crust. In the earth crust, aluminium is found in the form of minerals like bauxite, Al2O3.2H2O, and cryolite, Na3Al(F6). So these bauxite and cryolite are the important minerals of aluminium. The remaining elements of the group, gallium, indium, and thallium, are less abundant in nature. Okay, so this is about occurrence of group number 13 elements. Now we'll study some trends of physical and chemical properties of the group. Okay, we'll learn some periodic properties here. First one, electronic configuration. You know how to write the electronic configuration of the elements. Here concentrate on group number 13. Boron with atomic number 5, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p1, or we can write helium 2s2, 2p1. Aluminium atomic number 13, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, or in short we'll write neon 3s2, 3p1. The same way, gallium, argon 3d10, 4s2, 4p1, indium, krypton 4d10, 5s2, 5p1, and thallium is xenon noble gas 4f14, 5d10, 6s2 and 6p1. Okay, look at the valence electronic configuration. Boron 2s2, 2p1, aluminium 3s2, 3p1, gallium 4s2, 4p1, indium 5s2, 5p1, and so on. Therefore, what is the general outer electronic configuration of group number 13 elements? It is ns2 np1. Okay, so general heng baribodu 2s2 2p1, 3s2 3p1 na ns2 np1. Boron and aluminium have noble gas core and ns2 np1 configuration, isn't it? Helium ns2 np1, neon ns2 np1, isn't it? Whereas gallium and indium have noble gas core plus 10d electron. Look here, noble gas, gallium, argon 3d10, 4s2, 4p1, indium, noble gas, krypton 4d10, 5s2, 5p1. Whereas thallium has noble gas core, 14f electrons, then 10d electrons, and then 6s2, 6p1. That means what? The electronic structures of these elements becomes more and more complex when you move down the group of periodic table, group number 13. Okay, so this is about electronic configuration. Second property, atomic radius. Okay, this atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, these all properties we studied in a classification and periodicity in properties lesson. Okay, other definition concept importance how it varies, how these properties varies along the period, down the group,
with the reasons we discussed in a elements classification of elements lesson. Okay, adnella detail ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. We'll apply those concepts to group number 13 here. Atomic radius. Along the period atomic radius decreases, and down the group of the periodic table atomic radius increases. This is the general trend we know. Okay, now we'll see in the group number 13. Boron atomic radius of 85 picometer, aluminium 143 picometer. Boron to aluminium radius increases. Normal trend, no? ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ 135. Gallium should have got larger atomic radius than aluminium, but it has got smaller. We'll see later. Then indium 167, thallium 170. Okay, with exception of gallium, down the group atomic radius increases. Isn't it? It's the expected reason, no? Because when you move down, for each successive member, one extra shell of electron is added. Yake increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ? When you move down, the number of shells go on increases. Hence, the distance between nucleus and outermost shell of electron increases. Atomic radius increases. Size increases. ಹೌದಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. But there is a deviation. However, a deviation can be seen. Atomic radius of gallium is less than that of aluminium. Gallium 135 ಇದೆ, aluminium 143 ಇದೆ. Gallium ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ gallium atomic radius aluminium ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. What's the reason for this? It's an important concept as far as your competitive examinations is concerned. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, first of all, we'll see what's the reason. The presence of additional 10d electrons provide poor screening effect for the outer electrons from the increased nuclear charge in gallium. Okay, illondu word bartade, poor screening effect. Screening effect or shielding effect is poor, less here. So in order to understand this, ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮೊದಲು, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ, ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ atom. The central part is the nucleus, which is composed of protons and neutrons. Nucleus is positively charged. Around the nucleus, electrons are revolving in a definite circular paths called as shells or orbits. Howda? Electrons are negatively charged. Okay, now between positively charged nucleus and a negatively charged electron, there will be attractive force. Howda? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇ ಇದೆ ನಾವು. Now, as the number of electrons increases, as the number of inner electrons increases, inner electrons andre which are present in the innermost shell. Here can you see this green colored dots? These are inner electrons. Can you see this blue colored dots? These are outer electrons, valence electrons. Iga shielding effect ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, as the number of inner electron increases, these inner electrons will act as a wall between the positively charged nucleus and the outermost electron. These inner electron will shield, will screen the valence electrons from the ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವು ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ವಾಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ದು ಈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. This effect is called as what?
shielding effect or screening effect. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬದಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಈ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಎದ್ರ ನಡುವೆ, ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಡುವೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತೇವೆ, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ F electron provide very poor shielding effect and D electron also provide poor shielding effect since they are away from the nucleus, whereas S orbital and P orbital provide more screening effect. Okay, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ the presence of 10D electron, no, so D electron ಅಂದ್ರೆ ಏನು, D ಮತ್ತು F electron what they do, they provide less screening, less or poor screening or shielding effect. So because of the poor screening effect, the outer electrons shielding effect for the outer electrons from the increased nuclear charge in gallium. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೂ 10D ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಆ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪುವರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಅಟಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10D electrons in case of gallium. ಈ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, you will get a complete mark in the examination. Okay, so with the exception of that, but when you move down, no, in case of indium and thallium, so ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಿಂತನೂ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ನೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ atomic radius. Therefore there is a marginal increase, look here, very slight increase in the atomic radius from boron to aluminum 85 to 143, ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಲ್ಲಿನೂ ಪುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ the radius, hence slight increase in the atomic radius. This concept is very important ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ NEET 2018, the question is like this: the correct order of atomic radii in group number 13 elements is, 4 options are given. The atomic radius range between boron, aluminium, gallium, indium and thallium is given. Okay, so based on the previous concept just now, ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, JEE ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2016. The question is like this: the increasing order of atomic radii of the following group number 13 elements is, again we have 4 options. ಎರಡರದಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. Now I want you to solve these, very simple. Just now I told you
solve these two competitive examination questions and tell me the answer. Okay, ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮದ್ದು JEE ಎಕ್ಸಾಮದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, if you understand the basics of chemistry, it may be a CET, NEET, JEE or any competitive examination, questions will be very easy, provided you should have a thorough knowledge of basics. Second property, ionization enthalpy, the amount of energy required to remove the valence electron, outermost electron, from an isolated gaseous neutral atom in its ground state. Okay, ಈ definition ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. You know, down the group atomic radius increases, but down the group ionization enthalpy decreases. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ರೀಸನ್ ಯಾಕು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 13. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೋರಾನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ decrease in ionization enthalpy, aluminum to gallium very slight increase, gallium to indium again decrease, indium to thallium increase in ionization enthalpy. Okay, it's not following the general trend. General trend decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ therefore ionization enthalpy value as expected from the general trend do not decrease smoothly. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೋರಾನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ there is an decrease. ಯಾಕೆ? Because from boron to aluminum there is an increase in size. As the atomic radius increases, size increases, removal of electron becomes easy, require less and less energy. Okay, so ಇದು ನಮ್ಮದು ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. therefore there is an decrease in ionization enthalpy. But there is exceptional case. There is a discontinuity in this expected trend. The ionization enthalpy between aluminum and gallium ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ group number 13 ionization enthalpy again is due to what? Low or poor screening effect provided by d orbitals and f orbitals, d electrons and f electrons in the lower members of group number 13. Okay, reason you know, low or poor screening effect provided by d and f electrons. The next property is electronegativity. You know definition? Yes. It is the power, it's a capacity of an atom in a molecule to attract shade pair of electron towards itself, isn't it? That property, that power, the tendency, that capacity of an atom is called as what? Electronegativity. Again, what's the general trend? ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ? Down the group electronegativity decreases. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ. ಬೋರಾನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 2.0 to 1.5 decreases, but aluminum to gallium slight increase, gallium to indium increased, indium to thallium there is an increase in electronegativity. ಬೋರಾನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಓಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Down the group electronegativity first decreases from boron to aluminum and then increases marginally. Okay, what's the reason? So this is because of the discrepancy in the atomic radius of the element, atomic size of the element. Okay, so again ಮತ್ತೆ reason ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಾಪಸ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ದಿಂದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಟ್ರೆಂಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? Okay, so this is also an important concept as far as competitive examination is concerned. ಹಂಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಇನ್ ಯುವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟರು. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೇ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ರೀಸನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್.
ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. First of all, the electronegativity of an atom depends on two factors. It's the size of an atom as well as magnitude of nuclear charge. Charge of the nucleus ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅಂದರೆ ಆಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ electronegativity decreases. As the atomic size decreases, electronegativity increases. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೊರಾನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಸ್ electronegativity of aluminum is less than boron. It's expected that electronegativity should decrease further. So ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಆದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಾಪಸ್ ರೀಸನ್ ಬರೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಥ್ಯಾಲಿಯಂ, the electron starts filling in the d orbitals and even f orbitals. These inner electrons tend to prevent the interaction between the nucleus and valence shell electron. ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ಇದು. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ನಡುವೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಯಾವುದು? ಇನ್ನರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಿ, ದ್ಯಾನ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡಿದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಹಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಬೋರಾನ್ದಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. But and then increases further. This point is very important. Boron to aluminum decrease ಆಯಿತು, okay, general trend, but then increases further due to what? Poor shielding effect. Okay, this is known as discrepancy in the atomic size of the element. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೋರಾನ್ ಟು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ atomic radius increases, then hence electronegativity decreases. But aluminum to gallium to indium to thallium, expected trend is what? Go on decreases. Decrease ಆಗಬೇಕು electronegativity. But since there is a playing of a shielding effect, poor shielding effect provided by the d electrons, there is a marginal what you call a decrease ಅಥವಾ almost remains atomic radius. Due to that reason, the electronegativity, what happens? Slightly increases. What's the reason for this? Poor shielding effect. Because of the poor shielding effect, there is a discrepancy in the atomic size of the elements of group number 13 element. Hence, there is a marginal increase in the electronegativity. Margin ನೋಡಿ ಬರೀ 0.1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದು 1.7 ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 4.9 ಹಂಗಿಲ್ಲ. Such kind of a difference we cannot see here. Okay, so this is about electronegativity of group number 13. Again, important concept. You may get a competitive examination question on this. Okay, yes, these are few periodic properties of group number 13 elements. In the next classes, we will study about some physical properties of group number 13 elements. Then we will learn some anomalous trends, chemical properties, oxidation states of group number 13 elements. Okay, thank you very much. Stay home, stay safe.